వెజ్ మంచూరియా. ఓకే, వెజ్ మంచూరియా. సో ఆల్రెడీ అక్కడ పేస్ట్ రెడీగా కనిపిస్తుంది, అది ఒకసారి ఎలా తయారు చేస్తారో మా ఆడియన్స్కి చెప్పరా? ఈ క్యాబేజీ నైస్ పీసెస్ కింద కట్ చేసుకొని నెక్స్ట్ క్యారెట్, క్యాప్సికమ్, బీన్స్, కొత్తిమీర, కరివేపాకు అవన్నీ పేస్ట్లా చేసేసారా? ఓకే. కారం, మసాలా, టేస్టింగ్ సాల్ట్, మైదా ఇవన్నీ వేసి ఓకే బాగా కలుపుకొని ఇప్పుడు ఆయిల్ రోస్ట్ చేయాలి. ఆయిల్ రోస్ట్ చేసినాక నెక్స్ట్ ఎంతసేపు ఆయిల్ని బాయిల్ చేసుకోవాలి? 5 minutes. ఓకే, 5 minutes. సో ఇప్పుడు మనం వీటిని బాల్స్లోకి చేసుకోవాలా? బాల్స్ టైప్ మనం. ఓకే, స్టార్ట్ చేసేద్దాం. ఫస్ట్ ఆయిల్ వేసుకోవాలి. హీట్ ఎక్కువ ఉన్నప్పుడు మనం రోల్స్ వేస్తే తొందరగా మనకి అవుతుంది. ఓకే. సో ఆయిల్ బాగా హీట్ అయ్యాక అందులో బాల్ వేసుకుంటే తొందరగా రోస్ట్ అవుతుంది అనమాట. అదే హీట్ మీద మనం రోల్స్ వేయకూడదు. ఇప్పుడు అదే హీట్ మీద రోల్స్ వేస్తే బ్లాక్ కలర్లో వచ్చేస్తాయి. హీట్ తగ్గించి దాన్ని బట్టి మనం రోల్స్ అందులో వేసుకోవాలి. ఓకే. సో ఎంతసేపు దీన్ని ఫ్రై చేసుకోవాలి? 5 minutes. ఏ కలర్? గోల్డెన్ బ్రౌన్ కలర్. ఓకే. అయిపోయిందా? సో ఇప్పుడు మనం వీటిని టాస్ చేసుకోవాలి సాస్. ఈ కలర్లో వచ్చినప్పుడు మనం తీసేసేయాలి బయటికి, లేకుంటే బ్లాక్ కలర్లో వచ్చేసి. ఓకే. సో గోల్డెన్ బ్రౌన్ కలర్ వచ్చాక తొందరగా తీసేయాలన్నమాట, లేకపోతే మళ్ళీ బ్లాక్గా మాడిపోతుంది, చేదు టేస్ట్ వచ్చేస్తుంది కదా. ఇది చికెన్ రోల్స్ మనం ప్రిపేర్ చేసుకున్న తర్వాత నెక్స్ట్ ప్రాసెసింగ్ జరుగుతుంది. ఇది వెజ్ మంచూరియా రోల్స్ రెడీ చేయడం. ఓకే, వెజ్ మంచూరియా రోల్స్ అన్నమాట. ఇలా కూడా తినేయచ్చు కదా. సో ఇలా కూడా తినచ్చు, లేకపోతే మనకి క్రీమీగా లేకపోతే గ్రేవీ ఉండాలి అంటే దాన్ని సాసెస్లో టాస్ చేసుకోవచ్చు. సో ఫస్ట్ ఆయిల్ వేసుకోవాలి. నెక్స్ట్ క్యారెట్, మిర్చి, బీన్స్, క్యాప్సికమ్, కరివేపాకు, అల్లం వెల్లుల్లి, మసాలా ఏమంటారు? క్యాబేజ్. ఇప్పుడు మనం చేసిన రోల్స్ వేసుకోవాలి. ఓకే. పీసెస్ గట్టిగా ఉంటాయి కాబట్టి లైట్గా గ్రేవీ అయినా లేకుంటే వాటర్ అయినా వేయచ్చు. మనకి ఇప్పుడు ప్రెసెంట్ గ్రేవీ లేదు కాబట్టి వాటర్ లైట్గా వేస్తాం. ఓకే. సో మెత్తగా అవ్వడానికి లైట్గా కారం వేసుకోవాలి. చికెన్ మసాలా, టేస్టింగ్ సాల్ట్,
సోయా సాస్, ఓకే. మీరు సాసెస్ అన్ని ఇలా బాటిల్లో చేస్తున్నారు కదా, నార్మల్గా ఇంట్లో చేసుకునేటప్పుడు వాటి క్వాంటిటీ ఎలా తెలుస్తుంది మాకు? ఒక ప్లేట్కి వచ్చి ఒక స్పూన్. ఓకే, సో ఒక ప్లేట్కి ఒక స్పూన్. ఫైనల్గా కొత్తిమీర. వెజ్ మంచూరియా. ఓకే, సో చూసారు కదా ఎంత సింపుల్ ప్రాసెస్లో మన వెజ్ మంచూరియా కూడా రెడీ అయిపోయింది. ఇప్పుడు దీన్ని ప్లేటింగ్ చేసుకుందాం. సో మన వెజ్ మంచూరియా రెడీ అయిపోయింది. సో దీనికి ఫేవరెట్స్ లేని వాళ్ళు ఎవరు ఉంటారో చెప్పండి. ఎంత చూడండి అసలు కలర్ఫుల్గా ఎంత డెలిషియస్గా కనిపిస్తుందో. సో దీన్ని మనం యాక్చువల్లీ రోటీస్లో కూడా తినచ్చు అనమాట, కర్రీ ఫామ్లో. కానీ యూజువల్గా ఇది స్నాక్లా తింటారు. సో ఇప్పుడు నేను దీన్ని టేస్ట్ చేసి ఎలా ఉందో చెప్తాను. చాలా బాగుంది, చాలా టేస్టీగా ఉంది. అండ్ ఈ బాల్స్ అయితే చాలా క్రిస్పీగా, చాలా సాఫ్ట్గా ఉన్నాయి, చాలా బాగుంది. మీరు చెప్పినట్టు నాకు ఏం డిఫరెన్స్ తెలియలేదు. వాటర్ వేసినా కూడా ఆ సాసెస్లో ఇంకా చాలా స్మూత్గా, సాఫ్ట్గా అయిపోయినాయి బాల్స్. అండ్ టేస్టీగా గ్రేవీ లాగానే ఉంది నాకైతే. సో చాలా టేస్టీగా ఉంది. థ్యాంక్ యూ సో మచ్.